Hello, beautiful parents. Good evening. All the parents, teachers, students who are joining me, a very good evening. Today we are here to discuss about the parenting role during the exam period. Right? So, आज আমরা discuss করব parents দের role নিয়ে এই যে এক্সামস পিরিয়ডটা চলছে পরীক্ষা চলছে বিভিন্ন ক্লাসের বাচ্চাদের তাদের নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করব রাইট সো দ্য মেইন মোটো ইজ টু রিডিউস দ্য এক্সাম স্ট্রেস মোটামুটি সমস্ত ক্লাসেরই পরীক্ষা নেক্সট মান্থ স্টার্ট হচ্ছে উই আর গোয়িং টু হ্যাভ আওয়ার এক্সামস অল ক্লাসেস এক্সামস মেবি ফ্রম নেক্সট মান্থ next 1.5 months is very important for our kids, right? So in this time what happened, the board exams are there, the entrance exams are there, the final exams are there. So সমস্ত রকমের যত রকমের পরীক্ষাগুলো আছে ফাইনাল এক্সাম বোর্ড এক্সাম সবকিছু এখন চলে এসেছে ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে হবে তো পড়াশোনা ভীষণ জোর কদমে চলছে তো স্টুডেন্টস আর স্টাডিং রিয়েলি হার্ড. But in this time, what happened? They will face some stress. Now, why they face stress? Why they face stress? Like stress, er karonta ki. So there are some internal reason and there are some external reasons. External reasons যেগুলো থাকে বাইরের থেকে যে টেনশন যে স্ট্রেস গুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে যে the expectation from others. Teachers expectations, parents expectations, friends expectations, যে রেজাল্ট কেমন হবে রাইট অ্যান্ড দ্য ইন্টারনাল যে সমস্ত স্ট্রেসগুলো থাকে দোজ আর লাইক hello everyone, those who are joining, a very good evening and welcome to my session. And internal stress থাকে একটা নিজের সাথে নিজের এক্সপেকটেশন আমার পরীক্ষা কেমন হবে হাউ I will perform আমার রেজাল্ট কেমন হবে all these things যেগুলো থাকে everything is comes under internal stress. আমি হয়তো পড়িনি আমি জানি আমার প্রিপারেশনটা একটু খারাপ হয়েছে all these type of things like maybe I would study more harder এই সমস্ত স্ট্রেসগুলো থেকেই যায় তো এই সমস্ত স্ট্রেসগুলো তখন থাকে তখন না কতগুলো সিমটমস দেখা যায় কিছু ফিজিক্যাল সিমটমস. Some of them are physical and some of them are emotional symptoms, right? So now the physical symptoms are difficulty in sleeping. First symptom comes like difficulty in sleeping. Then stomach ache, headache, nausea, loss of appetite and nervousness and anxiety. These all comes under physical symptoms. So physical আমাদের body আমাদেরকে কিছু symptoms দেয় যে চলো stress চলে এসছে পরীক্ষা চলে এসছে ঘুম হবে না দেন আমাদের অ্যাংজাইটি হবে পেটে ব্যথা হবে হেডেক হবে মানে মাথা ব্যথা হবে all those things will happen, right? And students are facing those who are in stress, they are facing all those things. And the next, the emotional stress, the emotional symptoms, those are depression and hopelessness, irritability, anger. These all things now our days are coming up, right? So all these things are the symptoms but the reason is actually the stress, maybe the internal stress but or maybe the external stress. Today for the first time I am live from Facebook and Instagram simultaneously. So again this is a new experience for me also and so many people are joining. I am so happy that you have chosen me at this time and now I'll be discussing about how to reduce the stress and what will be the parenting role. Mainly today I will discuss about the parenting role. Parenting role means how parents can help the student, their kids, to reduce. The first and foremost thing is established a realistic study routine. You have to have a proper study routine. Like now maybe all the syllabuses are, you have finished all your syllabuses, তোমাদের syllabus শেষ হয়ে গেছে, now is time for revisions. Or if you have any syllabus that is remaining, যদি কোনো syllabus বাকি থেকে থাকে তো now plan accordingly so that you can finish your syllabus quickly. তো sorry যদি syllabus বাকিও থেকে থাকে তো খুব quickly plan করতে হবে so that আমরা syllabus গুলোকে শেষ করতে পারি. Now how we can make the plan? So first of all
make a monthly calendar and every day write down, maybe for the first week, like today is Saturday, you can do it tomorrow because tomorrow is Sunday. You can make your plan for Monday. Like make a weekly calendar. In a monthly calendar, you will have week-wise view. So on that view, make a big box per day, big box, and write it down like what chapters will you finish on that day, or what chapter will you revise on that day. Fine. And make a proper note that I will discuss on the studies tips. So make a proper routine, right? That routine should be according to your tuition, according to your school. Maybe the all schools board exam winners they don't have their schools, but other students you have your schools, right? So jara board exam দিচ্ছে তাদের হয়তো এখন স্টাডি লিভস চলছে, বাট যারা এখন আদার্স ক্লাসগুলোতে রয়েছে, ছোট ক্লাসে রয়েছে বা 11 এ রয়েছে, তাদের তো এক্সাম চলছে, তো স্কুল তো এক্সাম চলছে না, তো স্কুল তো চলছে। তো অ্যাকর্ডিংলি your school and your tuition routine, make your self study routine and try to write more. লেখার মানে কোয়ান্টিটি এখন বাড়াতে হবে because all the exams is going to happen, writing exams, right? So you have to write more. And what will you write now? পুরো চ্যাপ্টারটা কি লিখবো? Will you write full chapter? No. Make some pointers, the headlines, the main points of your chapter. Just make a note the important segments of your chapter and write it in your words. Fine. If you write it in your words, don't copy from your book. First read, then memorize, and then if you write it in your exercise book or your notepad, then you will memorize all those things, right? So make a proper routine, and that routine should have your realistic goal. Don't make a unexpected goal that you can't achieve. এমন কোনো গোল নেব না যেটা আমি অ্যাচিভই করতে পারবো না। So routine should be very much realistic. That much routine, that much time you can give, যতটা তুমি দিতে পারবে। According to your capacity, you can engage your time. According to your capacity and according to your reality, you can invest your time, right? If you can't read at night, don't make a routine that I will read it at 8 a.m. right, 1 a.m. or like that. If you could sleep at 11 or 12, that's okay, but next day wake up early morning and you can study, you can do accordingly. But one thing, the plan that you have made for one day, you have to finish that. Fine, you have to give a tick mark, right? Maybe in maths, this chapter I will finish on 15th. So on biology I will finish these chapters, on history I will finish this much of chapters. So if you are making a routine, a plan, so try to finish accordingly your time, right? যা যা তুমি রুটিন করবে, লাইক আমি যদি 15th আমি যদি ঠিক করি আমি ইংলিশ পড়বো, আমি বাংলা কিছু চ্যাপ্টার শেষ করব, বা আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ করে নেব, কি আমি ফিজিক্স পড়ে নেব, তো সেগুলো যেন সেদিন টাইমলি শেষ হয়, ঠিক আছে? এটা মনে রাখতে হবে। তো রাত্রে প্রতিটা জায়গাতে আমাকে বক্সে টিক করে যেতে হবে। অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ সামথিং লেফট, কোনো চ্যাপ্টার পড়া হলো না, তুমি কিছু লেফট করে গেছো, তো নেক্সট ডে তুমি শুরুতে ওটাকে আগে শেষ করে নেবে, right? So next day start finishing on that chapters, start covering on that chapter, right? Now, and most importantly, you have to have breaks in between your study time. সুন্দর সুন্দর ব্রেক্স নিতে হবে। if you don't take breaks, your brain will be knowledge overloading. তো এত বেশি নলেজ, এত বেশি পড়াশোনা হয়ে যাবে যে ব্রেন ওটাতে না আর নিতে পারবে না, ওভারফ্লো হয়ে যায়। তো ব্রেনকে না ছোট ছোট রুটিনে ব্রেক করতে হবে, সেটা আমি স্টাডি টিপসের সময় বলে দেবো কিভাবে করবে। আচ্ছা, আর অতিরিক্ত যদি আমরা একদিনে অনেকগুলো চ্যাপ্টার করি, if you study more than 3-4 subjects in a day, you will feel burnout, right? So don't get into that যে আমাকে একই দিনে সব শেষ করতে হবে। You have so many days, like 20 days, 30 days you have in your hand, 30 দিন বা 20 দিন মতো তো হাতে আছে। So you have plenty time. If you plan accordingly, you plan smartly, then এটা তো হয়েই যাবে, অতটা কোনো প্রবলেমের ব্যাপারই নেই। নেক্সট আমরা যেটা বলবো, কিছু কিছু স্মার্ট স্টাডি টেকনিক্স তোমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, পেরেন্টসদেরকে হেল্প করতে হবে বাচ্চাদেরকে রুটিনটা বানাতে। রুটিনটা তো বানানো হলো, পেরেন্টস এরপর কি করতে হবে, এই রুটিনটাকে ফলো করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম স্মার্ট স্টাডি টেকনিক্স।
তো সব থেকে ভালো স্টাডি টেকনিক্স হচ্ছে খুব স্মল ব্রেকের মধ্যে স্টাডিগুলোকে করা। সাপোজ ইংলিশ ইজ আ সাবজেক্ট, তুমি ঠিক করেছো তুমি 15th পড়বে। ইফ ইউ টেক ইংলিশ ফর ইউর 15th day first subject, so you can study for 25 minutes, then 5 minutes break, then again 25 minutes, then 5 minutes break. This is called actually Pomodoro method, right? So then 25 minutes and 5 minutes break, then again 25 minutes. In this way 1 hour 55 minutes you have already covered. Now take a big break, like a 15 minutes to 30 minutes break. That will be a non-academic break. মানে যতগুলোই ব্রেক নিচ্ছে, how many breaks you have, like the 5 minutes break, that breaks will be a small snacky break or a water break or a small walkie break, right? But a non-academic, ওই সময় আমি কোনো কিছু পড়ার কথা ভাবছি না, আমি ইংলিশ পড়ি, চাই আমি ফিজিক্স পড়ি, চাই আমি জিওগ্রাফি পড়ি, হোয়াট এভার দ্য থিংস ইউ আর স্টাডিং, use the Pomodoro method, right? It will increase your productivity. Definitely just try it and it will increase your productivity every time. So again, you can make short notes, you can make your chapters note in different colors pen. If you are a visual learner, then the colorful notes will definitely going to help you. যদি তুমি ভিজুয়াল লার্নার হও তাহলে যে কালারফুল নোটস তুমি যদি খাতার মধ্যে বানিয়ে রাখো রেড ব্লু গ্রিন বিভিন্ন কালার দিয়ে, দেন ইউ ক্যান হ্যাভ ইউ ক্যান মেমোরাইজ দোজ থিংস, দ্য কালার আর তোমার যে স্টাডি যেগুলো লিখেছো সেগুলো পড়বে। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টাডি টেকনিক ইজ তুমি কিভাবে পরীক্ষাটা দেবে। হাউ উইল ইউ সিট ফর ইউর এক্সাম? ইউ উইল সিট লাইক দিস, রাইট? You will not going to sleep on your bed and going to give your exam. So when you are preparing, this is very important that you should sit on the chair like you will be sit in your school. যেরকম ভাবে তুমি স্কুলে পরীক্ষা দিতে বসবে সেরকম ভাবেই তুমি বাড়িতে চেয়ার টেবিলে বসবে, রাইট? পা ঝুলিয়ে প্রপারলি টেবিল চেয়ারে তুমি তোমার পড়াটা করবে। কারণ you are, what is preparation? Preparation মানে কি? What is preparation? Preparation means actually you are training your brain, right? Through your eyes, through your ears, you are consuming your studies. You are like consuming your studies, you are feeding your brain all your studies, and when you will be giving your exam, you are writing your exam, is it's the output. So when you are preparing, if you are sleeping, যখন তুমি প্রিপারেশন করছো তখন যদি তুমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রিপারেশন করো, then the brain will think that this is the way of study. আমি এভাবেই পড়ে পড়ে অভ্যস্ত, ব্রেন তো এভাবেই অভ্যস্ত হলো। তো if you properly sit and properly prepare, তো যখন তুমি এক্সামিনেশন হলে যাবে তখন বাচ্চাদের আর ওই প্রবলেমটা থাকবে না যে একটা লেথার্জি বা একটা ওরকম একটা ফ্যাটিগ একটা লাগে, সেটা আর আসে না বাচ্চাদেরকে। আর ব্রেন জানে দিস ইজ দ্য পজিশন when I study, this is the position when I am in full attention, right? So that time you will not feel anything bad like feeling fatigue or anything that will not help your exam, right? So practice কিরকম ভাবে করবে, যেরকম ভাবে তুমি এক্সাম দেবে। শুয়ে শুয়ে কখনোই এখন আর পড়ার প্র্যাকটিস করো না। তো বাবা মাদেরকে এটা আবার জোর করে চাপিয়ে দিলে হবে না, মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওয়াই ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার ব্রেনকে ট্রেন করছো। প্রিপারেশন করা মানে অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ট্রেনিং ইউর ব্রেন। সো দিস ইজ এগেইন আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। দেন সেলফ কুইজিং, যে চ্যাপ্টারগুলো পড়ছো সেই চ্যাপ্টারগুলোর ওপরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো। সেলফ কুইজিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এগেইন দিস উইল হেল্প ইউ টু মেমোরাইজ ইউর লেসেন্স, রাইট? তো সেলফ কুইজিং করা যেতে পারে। ইউ ক্যান মেক ফ্ল্যাশ কার্ডস, যে কার্ডসগুলো ইম্পর্টেন্ট থাকবে তো করতে পারো। ম্যাথসে যত ফর্মুলা আছে সেগুলোকে তুমি এক জায়গায় নোট ডাউন করতে পারো। এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আমার ক্লাস 12 ক্লাস 10-এর সময় এক্সাম বোর্ড এক্সামের সময় করেছিলাম। যত ইম্পর্টেন্ট আই ইউজ টু ডু ইজ ওয়েন আই ওয়াজ ইন মাই বোর্ড এক্সামস, আই ইউজ টু রাইট ডাউন অল দ্য ম্যাথস formulas in a long paper. I will make a long sheet and I will paste another sheet in the below of the sheet, and then I will roll it. So when I roll out all the sheets, all the formulas is in front of my eyes, right? So this will help you. Again, actually this helped me a lot, and I know the chapter wise formulas are in my roll. When I roll out the things, আমি যখন এই রোলটাকে খুঁড়তাম আমি একটার পর একটা লম্বা লম্বা পেজ ছোট ছোট করে কেটে লাগাতাম আর ম্যাথসের ফর্মুলা ফিজিক্সের ফর্মুলা লিখে লিখে রাখতাম। তো চ্যাপ্টার ওয়াইজ ফর্মুলাগুলো থাকতো। তো
তো পরীক্ষার আগে ওটা পড়লে খুব হেল্প হয়েছিল আমার। ইউ ক্যান ট্রাই ইট অলসো। আর নেক্সট হচ্ছে যদি মনে হয় যে আমার ইফ ইউ আর অডিটরি লার্নার, তো তুমি বলে বলে পড়তে পারো, তুমি কাউকে পড়িয়ে পড়িয়েও পড়তে পারো। ইফ ইউ আর অডিটরি লার্নার ইউ ক্যান রিড অল ইউর লেসন্স লাউডলি অর ইউ ক্যান টিচ আদার্স অলসো, বাট দিস ইজ নট a very good idea at this time because this is a very crucial time that teaching others will kill your times actually, right? আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যে নলেজগুলো নিচ্ছ সেগুলোকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, মানে যে দ্য লেসন্স ইউ আর স্টাডিং ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই অল দোজ থিংস, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন প্রপারলি অ্যান্ড এগেন রাইটিং সেম পোমোডোরো মেথড like oh thank you Karen, you also do the same thing exactly. So the same thing pomodoro methods ei amra likhbo 25 minutes and 5 minutes break, এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি then in the examination hall we will recall everything properly, right? So next thing that is again okay, in this point of time I would like to suggest parents that you have to maintain harmony in the house at this time, because examination time is it's automatically a stressful time, and if you have stress in your house then it will add on with your kids routine, right? তো আমি বাবা মাকে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করতে চাই, ডিউরিং দিস এক্সামিনেশন টাইম বাড়িতে একটুখানি শান্তি বজায় রাখতে। বাচ্চাগুলো এমনি স্ট্রেসে থাকে, পরীক্ষা প্রচুর পড়া, প্রচুর চাপ, তার মধ্যে যদি বাড়িতেও আমরা কোনো রকম একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে, সেখানে নিজে চেঁচামেচি করি বা কোনো কিছু করি, এগেন এটা কিন্তু বাচ্চার পড়াশোনাটাকে ক্ষতি করে, right? So during this examination time try to make harmony at your home, right? Try to make nutritious foods for your kids. Don't buy any junk food at this time. Don't let them eat all the like oily foods, all the junk foods, all the chips, cold drinks, ice cream, and this is a very cold season too, so avoid all those things, right? Food is very important, right? So now I will cover the self-care techniques. In this examination time you have to do some self-care techniques, and the self-care techniques starts with good sleep. তো এই এক্সামিনেশন টাইমে পেরেন্টসদেরকে বাচ্চাদেরকে কিছু সেলফ কেয়ার টেকনিক দিয়ে হেল্প করতে হবে। তো ফার্স্ট সেলফ কেয়ার টেকনিক ইজ স্লিপ, গুড স্লিপ। 6 to 7 hours continuous uninterrupted sleep is very important. 6 থেকে 7 ঘন্টা বাচ্চাদেরকে ঘুমোতেই হবে, কন্টিনিউয়াস, মানে এখন 4 ঘন্টা পরে 3 ঘন্টাটা নয়, একবারে কন্টিনিউয়াস 6 to 7 hours sleep is very important. Do not use mobile phone before going to bed. It's rather good if you could stop using mobile phone 2 hours prior to bed, right? ঘুমোতে যাওয়ার 2 ঘন্টা আগে যদি আমরা মোবাইল ফোন ইউজ করা বন্ধ করি, মোবাইল ফোন ইনক্লুড স্ক্রিন টাইম লাইক টিভি, ল্যাপটপ, এভরিথিং, then it will be really help in your sleep. তো কি হয়, if we like surfing mobile and then there we go to bed, maybe we sleep but the brain doesn't sleep. It will like get tired when you are sleeping. The whole time the brain is not resting. It is like reversing all the things that you have just watched in the mobile before going to bed. So ঘুমোতে যাওয়ার আগে মোবাইল করব না, ঘুমোতে যাওয়ার 2 ঘন্টা আগে মোবাইলটা ডাউন করে দেবো, মানে মোবাইল স্ক্রিন এভরিথিং, রাইট? And the next important thing is nutritious meal. স্টুডেন্টদেরও এটা বুঝতে হবে, you have to understand, all the students you have to understand that during examination time health is the most helpful thing that you can have, because if you have anything, fever, stomach ache, anything like any type of disorder in your body, that will harm your preparation and that will harm your examination also. So during this time if you have anything, যদি কোনো রকম শরীর খারাপ হয় কিছু উল্টোপাল্টা খাওয়ার জন্য, জ্বর হলো, পেট খারাপ হলো, পেট ব্যথা হলো, তো এগেন প্রিপারেশনে হ্যাম্পার হবে, যে রুটিন বানিয়েছে রুটিনটা ফলো করা যাবে না, ইউ কান্ট মেনটেন ইউর রুটিন, রাইট? সো হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং দিস এক্সামিনেশন টাইম, অ্যান্ড ইউ নো again be healthy includes the exam preparation routine. So you have to be healthy, and how? You have to have some nutritious food, like you have to have some nuts,
You have to have some vegetables in your daily routine, or protein intake will increase. Definitely you have to have more proteins because you need more energy, and avoid all the junk foods, all the momos, all the fries, the oily foods, all the rolls, biryanis, all those things. Please avoid for the timing, for this 1 or 2 months. After that you can have all those things, but in limit also, because health is important throughout the year, not for the exam preparation time. Throughout the year, health is very important thing, right? So you have to have healthy food habits. Next is stress reduce techniques. Now it's very common. You are a human being. তুমি মানুষ তো তোমার stress হতেই পারে. You can have stress. You are not a machine. So if you have if you are facing some stress, you are in anxiety, you are facing some like helplessness, what you can have, there are so many techniques. You can use deep breathing techniques. You can sit in your chair, in your sit, and you can start deep breathing. 10 deep breathing like this will help you. It will help to increase your oxygen level in your brain. Now I will tell you some breathing techniques that again help you to calm down. This will call 4-7-8 technique. What it will call 4-7-8. আমি এখন একটা সুন্দর ব্রিদিং টেকনিক বলবো, যেটাকে বলা হয় 4-7-8 technique. It means you will inhale 4 count. 1, 2, 3, 4. You inhale. Now you will hold. You will hold your breath for 7 count. Like now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You will hold your breath. And for 8 count you will exhale. 1 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You will exhale. So 4 count e আমরা নিঃশ্বাস নেব, 7 কাউন্টে আমরা নিঃশ্বাস ধরে রাখবো এবং 8 কাউন্টে আমরা নিঃশ্বাস ছাড়বো. Why we will practice this technique? So what we are doing? We are taking oxygen for 4 counts. We are holding that oxygen, right? And it will go to your brain and it will help your brain to work properly, right? Now we are exhaling for 8 count. It means we are exhaling double amount of carbon dioxide in this process. So this will very helpful. This will be a very helpful technique. You can use it before sitting your study table. You can practice it before starting your exam, right? Another technique I would rather say, this is again very important technique, that is a quick meditation, right? You can use this technique, the 4-7-8 technique, and you can also use meditation. Like meditation in this examination time is again very important. Meditation helps you to declutter your brain. তো মেডিটেশন কি করবে, আমাদের ব্রেনের মধ্যে না এখন এত কিছু পড়ছি, তো সবকিছু জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে, সব ঘেঁটে রয়েছে, তো এটাকে সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করতে হেল্প করবে। মেডিটেশন উইল হেল্প ইউ টু অর্গানাইজ ইউর ব্রেন। জাস্ট প্র্যাকটিস দ্য মেডিটেশন ফর 7 days and you will feel the benefit. Fine. So what will we do for meditation? We will do nothing. Meditation means do nothing. Fine. Meditation করা মানে কিচ্ছু করা না। Just sit straight and close your eyes for 5 minutes, at least for 5 minutes. For all the students and parents, just ask your kids that do 5 minutes meditation every day. 5 minutes time you will have. You have 24 hours. So from that 24 hours, you can have 5 minutes of meditation, right? So 24 ঘন্টা আমাদের দিন, তার থেকে আমরা কিন্তু 5টা মিনিট টাইম বের করতেই পারি for meditation in morning also and শুতে যাওয়ার আগেও also. So you can have meditation in the morning, or the best time is when you are going to sleep. 10-minute meditation, then go to sleep. Fine. And before examination, it's very important. In the examination hall also, you will have 5 minutes, close your eyes, you will have 5 minutes meditation, then this 4-7-8 technique of breathing, and start your exam.
fine, and I will guarantee you this will definitely going to help you. This will definitely going to memorize your lessons, and you will like in the examination hall you can recollect all the lessons, you can recollect all that you have already studied, and you can write it in the paper. So, and try to practice more reading, and try to like revise all the previous years papers, at least 10 years of previous years papers for the board examiners, for the board like the students, they would like revise all the 10 years old 10 years question papers you should solve, and how many for how long you will solve. If the examination time is 3 hours, you will finish all the papers in 2 hours and 30 minutes, fine, and start practice all those things, and I can guarantee you that this will increase your writing speed, fine, because actual examination time is 3 hours and you are finishing your paper, you are practicing to finish your paper within 2 hours and 30 minutes. It means all the time you will have 30 minutes in your hand to recheck your papers, right? So start practicing and start doing all the previous year's papers. So all those things will help you, and try to finish. If you have your syllabus left, try to finish it as early as possible. And now for the class 12 board exams, those students like maybe all of you have finished your syllabus, because joint entrance is this month, the last week of this month will be their joint entrance examination. So try to focus on that, but don't forget the board exams is just in next month, fine. The second week and third week is the board exam starting dates is coming up. So with your joint entrance, try to focus on your board exams also, because board exams results is again very important, right? So this is what for today I want to like share with you. There will be so many points left, I know, but I will definitely cover in next session all those things. But parents, in your home, please maintain harmony, please maintain peace. Don't like introduce other stresses in your child's life in the exam period. Help them with nutritious food. And lastly, what I would like to suggest, like in this session I have already mentioned some of you are visual learners, some of you are auditory learner. Now how you will know? For that you can connect with us. We are here to guide you how you will find all your potentials, you will find all your brain abilities, your strength, your weaknesses. So we as a parenting coach, we as career counselors, we can help you to find out your potential, your study styles, your learning skills, everything. So we have some scientific tools, we can help you with that. তো আমরা যারা ক্যারিয়ার কোচেস, যারা প্যারেন্টিং কোচেস আছি, তারা বাচ্চাদেরকে আমি যে সেশনসগুলোর মধ্যে যে ওয়ার্ডসগুলো ইউজ করেছিলাম, লাইক অডিটরি লার্নার, ভিজুয়াল লার্নার, তো আমরা কি করে জানবো যে আমার বাচ্চা কি ধরনের লার্নার বা আমার বাচ্চার কোন পোটেনশিয়ালটা আছে। তো আমরা অ্যাজ আ ক্যারিয়ার কোচ আপনাদেরকে হেল্প করতেই পারি। সো দ্যাট ফর দ্যাট আপনাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অ্যান্ড সেই জন্য আমরা আপনাদের বাচ্চাদের স্ট্রং পয়েন্ট, তাদের স্ট্রেংথ, তাদের উইকনেস আমরা জানি কি করে হেল্প করতে হয় তাদেরকে। আমাদের কাছে কিছু সায়েন্টিফিক মেথডস আছে, আমরা সেগুলো দিয়ে বাচ্চাদেরকে হেল্প করে থাকি, অ্যান্ড খুব সাকসেসফুলি আমরা হেল্প করি। অ্যান্ড এই জন্য আমার পেজে সবখানে আমার ফোন নম্বর আছে, ইউ ক্যান ডিরেক্টলি কানেক্ট উইথ মি, ইউ ক্যান ইনবক্স মি, আর ইউ ক্যান ডিএম মি ডিরেক্টলি। তো আমি সবসময় চাই যে আমি বাচ্চাদের এবং পেরেন্টসদেরকে সার্ভিসেসগুলো দিয়ে হেল্প করি। তো দিস ইজ অল। অ্যান্ড লাস্টলি, হাউ টু রিডিউস অল দিস এক্সাম স্ট্রেস, আই হ্যাভ রিসেন্টলি রিটেন আ ব্লগ। তো সেই ব্লগের লিঙ্কটা কমেন্ট বক্সের মধ্যে থাকবে, সেটা থেকে ব্লগটা আপনারা দেখতে পারেন। সেখানে আই হ্যাভ আ ব্লগ অন হাউ টু রিডিউস এক্সাম স্ট্রেস for parents and students,
You can find it in the comment box also, so I will share it later on. You can go through that blog. Blogger মধ্যে অনেক ডিটেইলে আরো লেখা আছে, যা বললাম তার থেকে অনেক বেশি ডিটেইলে অলরেডি আমাদের টিম সেইটা শেয়ার করেছে. My team already have shared that blog link in the comment box in Facebook, and you can go through, you can read that, and I think it will help you to reduce your exam stress. A stressful mind always consume better. So this mind stressless mind will consume better. তো যদি আমরা স্ট্রেসটাকে রিলিজ করতে পারি তো আমরা খুব ভালো করে পড়াশোনাতে ফোকাস করতে পারবো, রাইট? So this is all for today's session. If you have any query, you can write down, you can contact me, you can inbox me, or you can DM me. I will definitely answer you. And again, what we have decided, like our team and I have decided that every week Saturday 8 p.m. I will go live with different topics. You can suggest me topics in the comment box and I will try to cover all those topics. Fine. So maybe next week we will discuss another new topic. I will share it on Facebook and Instagram also. So just subscribe me, just follow me. And this year already we have shared so many parenting resolutions. Hope you are following all these as I am following all these, and I hope my fellow coaches and my fellow parents are also following all those things, and they are really working really good for me. So আজ এই বছর যা যা রেজলিউশনস আমরা নিয়েছিলাম 1 তারিখে 2 তারিখে নিউ ইয়ারের টাইমে, আমি যেরকম সেগুলো ফলো করে খুব উপকার পাচ্ছি। হোপফুলি আমার সেদিন সেশন যারা অ্যাটেন্ড করেছিলেন তারা খুব ভালোভাবে ওগুলোকে মেনটেন করছেন। So this year I will cover so many topics. Every week I will come and I will have sessions. You can connect me directly. We will have workshops on Sunday also. So every Sunday we will have a Zoom workshop. Fine. And Saturday I will go live on Facebook and Instagram, and throughout the week I will publish a blog definitely. And for whom I am doing all those things, I am doing all those things for my fellow parents, for my fellow students, right? আমি যদি একজনকে এতটুকুনি হেল্প করতে পারি, I will really feel grateful. Fine. So this is all for today's session. If you have any query, just connect with me, and thank you so much for joining me. Good night. Bye bye.